So guys, this time we're here at Gold Gym with this guy. What's good, guys? Jimmy Panda here, man. Yeah, we just trained back, dope session. I was saying before that we trained before, you guys don't even know it. Because like we always say, you don't have to record every session. Me and Stella are friends. It's not just about filming a session, you know. So, but today we thought we'd actually bring you a session. So yeah, check it out. We got the opportunity to do it, so it's gonna be soon on his channel. You're gonna see a little bit of my vlog, but most of it on his channel. So stay Check tuned. it out, guys. See if you learn something and just enjoy. Peace. Et voilà, c'était Animal Nation. Première séance de cardio finie. On va faire 30 minutes sur le vélo au Gold Gym. On va donc rentrer à la maison. Peut-être faire quelques abdos. Ensuite, on rentre à la maison manger. Premier repas. Après, on s'entraîne avec Simon à midi. Une grosse séance de dos. Allez, à toutes. Voilà, on arrive à la maison, premier repas. Donc on a 2 cups de riz blanc. Je vais regarder ce que ça fait en grammes, je sais pas. Pas sûr. Les Américains ils comptent en cups. Alors on fait avec. Avec ça, j'ai mon CX17 ici. Pour se mettre bien le matin. J'aurais peut-être pu le prendre avant mon cardio d'ailleurs. J'aime bien le prendre tous les matins. Enfin bref. Avec ça, avec mon premier repas, je prends les oméga 3. À chaque repas. Q10 le matin. Venaxine le matin aussi. 2 pilules. 2 oméga 3, 2 Q10, 2 Venaxine. Un seul ceflaxine. Après j'en prends 2 après l'entraînement. Et 4 pilules d'arthroxine pour les articulations. Et voilà, premier repas. Donc je vais juste regarder ce que ça fait. 2 cups de riz pour vous dire. Avec 240 grammes de bœuf haché à 85% lean, maigre. Voilà. Bon, apparemment ça fait environ 200 grammes de riz cuit, sauf erreur. Donc voilà. Alors, on va manger tout ça. À toutes. Ok, c'est le repas numéro 2 avant de s'entraîner. Là, on va manger donc 240 grammes de dinde à 93% maigre. Et 12 fois 30, 360 grammes de patates douces. Voilà, voilà. On va manger ça. Et après, ça, je préparer pour la salle. Voilà. Alors, on vient d'arriver à la salle. Pré-workout. On va prendre du Bon Average. Une scoop. 6 pilules de Iron pré-workout. Créatine. Et voilà. Yes. Come on. Come on, come on. Nice, come on. Easy. Easy. Nice. Nice. Yeah. Yep. Ha! Let's go. Let's go. Keep it going, keep it going, let's go. Keep it going, let's go. Yes. Yes. Yep. Yep. Nice. Keep it going. Keep it going. Yes. Yep. Yes. Oh. Let's go. Flip it out. Flip it out. Feel the bend. There we go. There we go. Oh.
There's no way we could have done all this. The opposite. Oh, snap. Well, here, perspective. My perspective on it is that I need my energy. So I can get my best. I chase something. As well as bodybuilding, I chase something. That's my perspective. You can hear Stan's perspective. It's totally different. It's always good to get different ideas. Yeah, I like to talk about exhausting. Like, for example, myself, I'm trying to get lower lats. Isolate more the lower lats, and then move on like the second third exercise where you do the compound stuff. So then my lower lats will really benefit from it because that's the part that's going to really, fail and work past failure. So that's the part that's going to benefit the most from the workout. So I always try to prioritize my workout around what I need the most and pre-exhaust the area first. See, and the reason why he just said to you was because he's aiming to build up a specific muscle, right? Yeah. So that's why he's trying to pre-exhaust it. Me, I'm chasing weight, man. I'm chasing strength. I do want to build my physique, which clearly I do. I like building a good physique, but I'm trying to chase strength as well. I like being strong. I like going for heavyweight, and I like lifting heavy. And my energy is peak at the beginning of the session, which is why I do my. Yeah, I like to chase. I have like 1 minute exercise. I try to build strength for a few months, which I appreciate. But I always pre-exhaust first. It makes it harder. But I try to get more, like I said. See, guys, I'm always trying to tell you guys that because I'll be at an expo and I'll get guys asking me, oh, what's the best way to do this? What's the best way to do that? And I will always say to you, I can stand next to another bodybuilder and we will have completely different ideas on how to build muscle. Yet we'll both be standing in front of you with muscle. I mean, the thing is, at the end of the day, if you get stronger, you get muscle, right? Yeah. And it just no matter how you want to build muscle. Exactly. Yeah. You're probably pretty gifted in like bringing Ferrari right away. Sure. I have to, work more to live where I want it. Yeah. So. But just saying that it's perspectives, different perspectives. But it's all about experience. It's all about knowing what works for you. And Chase strength. Yeah. Strength is important to build muscle. But then it is, but then at the same time, for some people that's not even on their radar. Yeah. If some people are building physique, I just care about I need to get this bigger, I need to get this bigger, and I'm gonna do what is conducive to that first. Yeah. That's my priority. But some people it's not. So it's always good to chase your own goal as well. What is your goal? What is your goal? As well. So. But yeah, the thing is, like strength comes also from technique. Yeah. Repeating. Of course, yeah. Like let's say you reach in squat. Let's say you don't do squat for 3 months. Your number are gonna drop straight. You're not gonna get that. So. Like I even know for a fact that the way that I train my legs is not the best way to get them bigger. I know that. But I know that I love doing what I do. Like, you see when you see me sweating, that's what I love. I enjoy that. So it's a catch-22 of am I gonna train in a certain way just for the growth or am I gonna do what I enjoy? And still grow, but do what I enjoy and get the strength from it, So you can do both, both. So what would you do differently if you had to do more like rows for your legs? We're doing a lot more high rep exercises. a lot more. I'm targeting towards my different angles, just lower high rep exercises, man. But like, I mean, I still do it, but I don't. I know what I could do, but it's like I'm still gonna come in and do what I do. You have to enjoy your workout as well. Like, I don't do squats. Yeah, I know. A lot of people, do you know what? There's a lot of top bodybuilders that don't really do it. Yet they have the tree trunks. Look at your legs are ridiculous. You know what I'm saying? So, yeah, it's all. But for me, not squatting, like, it's my favorite exercise in the world. So imagine me not squatting. It used to be
deadlifts, squats all the time. And then I started working with a coach who was like, he was just looking at me, he was like, you're gonna stop doing deadlifts. I never talked to him before. Serious. Why? He's like, because you're so thick in your erectors. I'm like, alright. Show me. Nice. As you know, from the way I train this ways, not too many exercises, we only do like 4 exercises, but it's the amount of volume, the amount of sets that we do that makes a difference. So I think we've done like 8 to 10 sets with that. And yeah, that's pretty much it. 4 exercises, good session, back's feeling pumped as hell. And yeah. Yeah, it was a good workout for me. It was a nice change. It's the beginning of my prep for the Olympia too, so Yeah, it's good. Watch out for this guy, man. He's gonna be big, man. Thank you. So yeah, it was nice. Hope we get some more workouts in. For sure, always. Yeah, keep it going. Peace out, guys. Thanks, man. Voilà, de retour à la maison après un gros entraînement. Donc voilà, maintenant on a 240 grammes de dinde avec de nouveau la même quantité de riz qu'avant, que ce matin. Donc je sais plus combien ça faisait 200 grammes cuits sauf erreur. Et puis après ça, après l'entraînement, on prend ceflaxine, 2 pilules. Reprend le Venaxine, ceflaxine, 2 pilules, ça, 2 pilules de Venaxine. Donc on va prendre surtout des oméga 3 aussi pour réduire l'inflammation, 2 pilules. Et puis c'est tout pour l'instant. Ouais, c'est tout. Je prendrai plus tard ce soir sûrement. J'aime bien ça, le myodé, décontracturant. Donc ça relaxe les muscles, c'est vachement bien. Avant de dormir. Et puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, je prends du glutathion, antioxydant, et puis voilà, pour l'instant je suis bien claqué. C'était différent de ce que j'ai l'habitude de faire, donc c'était bien. J'ai rajouté un peu de tirage vertical, prise inversée, prise supination pour les bas des dorsaux. Et puis j'ai fait 4 séries pour les biceps, histoire de les garder, d'avoir un peu de les congestionner rapidement pour les maintenir, ou même les faire grossir à terme. Mais bon, pas essayer de les démolir. J'ai ma séance principale de biceps et triceps le vendredi où je démolis vraiment les bras dans leur ensemble. Et après j'essaie de faire après le dos 4 séries pour les biceps, et puis après les triceps, après les pecs, parfois les triceps, 4 séries aussi. Juste un exercice. Mais comme je dis, juste pour congestionner légèrement sans chercher à déchirer des fibres. Et puis voilà, bon là je vais arrêter de parler parce que je suis claqué, j'ai faim. Je vais manger et je vous retrouve plus tard. Alors, repas suivant, j'ai commencé 240 grammes de bœuf avec 180 grammes de pommes de terre. Donc comme vous pouvez voir, c'est assez modéré en glucides, enfin c'est relativement élevé. Et pas trop de graisse. Mais pour ça j'ai des oméga 3. Mais des graisses dans le bœuf, bien sûr, dans le saumon que j'aurai après, dans la dinde, etc. Mais il n'y en a pas de manière excédentaire. Pardon. Comme j'avais l'habitude avec beaucoup d'avocats, de noix de cajou surtout. C'est quelque chose que j'aimerais discuter bientôt à propos de noix de cajou. J'en discuterai dans une prochaine vidéo. Sur les 2 dernières compétitions, j'ai fait des choses différemment. Et je voulais vous expliquer ça. Donc je vais revenir là-dessus. Et voilà, dernier repas de la journée après avoir regardé le match de basket NBA Warriors contre les Rockets, malheureusement qui ont perdu. J'ai 240 grammes de saumon.
avec Somnidrine, Oméga 3 avant de se coucher. Et puis voilà, première journée finie. J'appelle ça la première journée parce que c'est la première fois que je fais du cardio. Sinon, pour être tout à fait franc, je suis en prep depuis que j'ai sorti de scène de San Marino. On n'a rien lâché. Enfin bref, voilà, je voulais dire, premier jour de prep fait, à demain.